Так, добрый день, дорогие друзья. Мы снова в прямом эфире. Используем технологию Google Hangouts. То, что вы видите сейчас, это такая комбинированная немножко система работы. Сегодня я предложил ребятам видеть еще меньше, чем, в принципе, они привыкли, то есть без каких-то сложных графиков. Вообще можно без графиков торговать. Вы видите, Австрал-Канада заходит, мы зашли на buy. Это входной лот 13 микролотов или 1,3 полных лота по Австрал-Канаде. Это высчитывается все автоматически, входные лоты высчитываются автоматически роботом для стратегии, в данном случае для депозита 10 тысяч долларов. Соответственно, если ваш депозит 1000 долларов, это у вас будет 1 микролот всего-навсего. Да? Торговать с депозитом меньше 1000 долларов, ну, я не знаю, я не рекомендую. Или уж совсем какие-то лоты использовать, которых я даже не знаю как. Значит, Австрал-иена, вот два сигнала, которые машина дает уже достаточно долгое время, которые, в общем-то, у нас в плюсе. Дальше какие у вас варианты? Вы можете посмотреть, проверить, что происходит, собственно, на своем графике. Да? На графике той пары, с которой вы, вернее, той платформы, на которой вы работаете в данном случае. Я покажу это на той же тайморе. Но логика проста. Я просто дублирую, перетягиваю вот из этого окна тайморы, идет дублирование сигналов прямо в рабочую зону трейдера. То есть вы можете, не подключаясь к монитору, не подключаясь к вебинару, просто, ну, имея доступ в рабочую комнату, соответственно, видеть это все перед своими глазами. Да? Все очень просто. Я могу, в принципе, сюда и графики добавить, так, если честно. Но, собственно, непонятно зачем. Традиционный вариант я сейчас покажу. Старый вариант, традиционный. Но мне хочется достичь следующего эффекта, чтобы трейдер, который с нами работает, у него, для него было максимально просто это делать. Максимально просто зарабатывать. С точки зрения получения живого сигнала, который торгует робот, да. Вот, например, то, что вы видите сейчас, это портфолио робота. Я могу его показать так, а могу показать вот так. Что сложнее? Ну, для меня вот эта форма, если бы я никогда не видел нашу платформу, робота, там ничего, не смотрел наши вебинары, для меня вот эта форма намного сложнее, чем вот эта. Да? То есть, видя в едином позиции, что, ну, давайте комментирую. То есть, открыто Австрал-иена, Австрал-Канада, да? Вот входные лоты, вот последнее изменение, вот прибыль для этого лота рассчитанная, да? Вот максимальный профит и максимальный дrawdown. Что это такое? Максимальная прибыль – это тот максимум, который был достигнут, но я же его не закрыл, эту прибыль, да? Я мог закрыть максимум 26 долларов по этой позиции входа. Просадка по этой позиции достигала всего 3 доллара, да? То есть мой робот, который, допустим, подключается напрямую, он откроет все эти позиции. Робофорекс, да? Робофорекс напрямую там на докоскопе запуляет вот это все. У вас есть преимущество. Вы можете открывать только те позиции, которые уже себя подтвердили. Если эти позиции активно продолжают двигаться, развиваться в вашу сторону, вы просто зарабатываете. Это фактически 100% вариант заработка. В моем случае мне придется ждать, пока машина переведет все портфолио в плюс. Вот как сейчас. Я могу все закрыть, получить плюс 2 бакса. Да? То есть в моем случае риска даже больше. Но и контроля больше, и, конечно же, это и других денег стоит. Да? Но в данном случае то, что видите вы, это вот такая упрощенная схема. Вот мы видим еврофунт, вот он пробует открыться, да. Судя по тому, что он висит уже 15 минут и ничего не происходит, да, я не знаю, я не вижу смысла особого там пока залезать. Видите, он в таком флете стоит.
То есть это реальные лайв-сигналы, то, что открывает машина, да? Вы видите фактически торгующий робот. Вы видите не просто его сигналы, а что у него в плюсе. Economy Minister Emmanuel Macron said he has euro clearing firmly in his sights. So clearing, we will have a series of discussions and a series of issues. You have Frankfurt will be a big question mark in terms of organization, but I think that we have, and I think much more players now in Paris than in Frankfurt, and a much more deep marketplace in Paris. So that's something to be debated, negotiated definitely, and to be discussed between the different institutions in charge. But I think it does make sense. Ну, собственно, мы видим, да, что австралиец у нас подтягивается наверх, золото тоже. Is this a done deal? Does it sound like a done deal for the French? Well, it doesn't sound like a done deal. Of course, it's going to take time. It's not going to happen overnight, according to the French economy minister Emmanuel Macron. But as you know, Paris and Frankfurt are competing to get a piece of the UK financial cake. This nearly $500 trillion derivatives market and the euro clearing at the moment, euro-denominated clearing is about 70% done in London, only 11% in Paris, and about 7% in Frankfurt. But Emmanuel Macron thinks that Paris has got better chances to take some of this business in France, in Paris. He also said that he didn't exclude to run for president at the next. Да, Дим, ленту новостей или какие-то точечные, какие-то такие входы с пиканьем там, да, это было бы интересно. Но мы пока, собственно, выбираем формат, как это все будет работать. Мы вчера, уже даже не только вчера, на выходных с Алексом очень плотненько по этому делу пообщались, строили вот эти сигналы прямо сюда, даже дашборд так называемый Таймор Pro, но вы просто должны понимать, что вы сейчас, результат чего вы сейчас видите. То есть это не просто сигналы, что вот там машина что-то выдала, вы видите реально торгующий робот. Это огромная разница. Понимаешь, то есть стоимость этого всего пакета для вас это штука баксов за робот, плюс $100 ежемесячно за Таймору, а так вы это все получаете там за $50-60, еще и с какими-то дополнительными вещами, типа комментариев Блумберга и каких-то таких моментов. Да? Ну, то есть это в разы дешевле. Плюс я уже молчу про то, что с Тайморой надо было бы разобраться, с роботом надо было разобраться, риски на порядок выше, потому что, еще раз говорю, вы здесь открыли 2 позиции или 3, ну, например, мы видим, да, что евро-франк продолжает падать. Обратили внимание? И не забывайте, что я начинал с того, что никто здесь не высиживает яйца целый день, как все остальные. Мы работаем определенное количество часов. Вот сейчас рынок откроется, по идее мы должны были начать вот 15 минут назад. Мы начали с вами раньше. Сейчас откроется рынок, все это расторгуется, мы сделаем план дня и до свидания. То есть это не работа с точки зрения вот сиди, выдумывай что-то. Нет, это конкретная тема, которая отрабатывается ежедневно. Пришли, включили, сделали план, закрыли, до свидания. Идите занимайтесь своими делами. А зачем тебе пробежаться по всему списку, Дима? У тебя идет сортировка. У тебя все, что растет, все, что дает плюс, вот оно отсортировывается. По какому списку? Ты смотришь только то, что вверху, только то, что зеленое. Вот, у меня, я обращаю внимание, если руками открывать позиции, а не робота запускать, да, я обращаю только на то, что в плюсе. Зачем мне куда бежать? Мне вообще весь список не нужен, я могу его сократить до этих 3 позиций. Дальше я зайду, посмотрю, но можно, собственно, и не заходить, и не смотреть. Вы можете уже даже пробовать открывать эти позиции, потому что, собственно, дальше 2 варианта. Она или пойдет вниз, или нет.
ну, продолжится это падение или нет. То есть вы видите, что Австрал-Иена, Австрал-Канада открыты на плюс и приносят доход, да, евро-франк открыт на минус, 9 микролотов, и он пока, собственно, он просто в позиции, когда, да, что-то возможно, мы ожидаем. Остальные позиции, которые открыты роботом, это портфолио позиции, я повторяю, робот его переведет в плюс, но это займет время и больше денег нужно для того, чтобы вот с таким роботом работать полноценным, потому что он открывает 10 позиций одновременно. Причем, почему робот переводит в плюс, видно прямо сейчас. Смотрите, по всем этим позициям был период времени, максимальная прибыль, видите, по всем этим позициям был период времени, когда каждая из них, ну кроме вот фунт-франк нулевой, давала плюс. Собственно, так и работает портфолио. В этом смысл работы портфолио, что в момент схождения, расхождения происходят определенные, скажем, цифры. И когда эти цифры в нашу сторону, мы просто закрываем это в плюс. Там есть свои нюансы, конечно, но логика простая, логика вот такая. Ну, посмотрим, сейчас через 10 минут откроется сессия. Мы с вами немножко рано начали. Так, по-хорошему, можно и после открытия сессии начинать. Но иногда бывает очень хорошее движение на открытии, и можно поймать. Just very briefly, Ulrich, do you think Frankfurt is a place that is attractive for people to take their families to, that they will want to go and live in? If you're an American, do you think you're going to want to go and live in Frankfurt? Absolutely, yeah. Frankfurt is the most international city in Germany. It's a great hub with the airport. It's a smaller city without any doubt, but with a lot of international style. So it's the most international city in Germany. So therefore, I have no doubt that Frankfurt and the surrounding could be attractive for Americans as well as for English-based people to live here. All right, thank you very much indeed. Ulrich, the CEO of the German Estates Group. James Bevans, CCNA Investor Management, is still with us here on set. James, I was 6 months ago talking to you, and you were talking about real estate opportunities in the city of London, not far down the road. Great yields. Still think that? Well, much less optimistic, frankly, than just 4 months ago. But I'm very nervous about this sense of triumphalism that we are hearing from Europe. I look at Europe. I see huge challenges. I see Mr. Renzi's pushback when he wants to rescue the Italian banks. It's really extremely dangerous. I do think that the Europeans have to cave in and allow Mr. Renzi to support his banks. He doesn't. Then the whole of the Euro project is at risk. Let's just stay focused on finance at the moment. Clearly, clearing is an area that the ECB has wanted back for a long time, so I think that probably is going. But if you look at the kind of ease of doing business and opportunities elsewhere, how do you see Europe now stacking up? Like, would you move to Frankfurt? Would you move to Paris? Would you consider running your businesses from Dublin? I think the problem that any global business will have is the uncertainty as to the policy agenda that I said, particularly with regard to passporting and regulation. You cannot have people operating out of London into the European diaspora. That is a real challenge. And people, I suspect, will want to anticipate what the rules will look like, will recognise that the regulatory levels will actually get higher rather than lower. On that basis, I certainly think that they will anticipate that it is smart to contemplate Frankfurt or Paris. For me, Frankfurt is a much more likely winner than Paris. When you look at what's going to happen with the London listed property companies, and I'm talking about commercial property companies, some are talking about yields really struggling to go any further lower than they are now. Just kind of give us a sense of the mispricing that could exist. There are still lots of cranes around the city at the moment. There's still plenty of property going up. What's the commercial property sector look like, do you think? Well, the commercial property sector was knocked down by around 5% last week in terms of raw property pricing. Very much on an adjustment to the discount rate rather than to the future rental rate. We've not seen any evidence at all to the actual shift in rent at which property is traded. So there is a broader issue, however, which relates to the relative attraction of yield in an environment where government bond yields in the UK 10 years ago yielding less than 1%. And this relative yield argument still argues that commercial property justifies a significant inclusion in a balanced and diversified mandate. But you would go long Frankfurt commercial property. If you could see a firm like
land securities versus the equivalent in Frankfurt, you'd be opting for the latter rather than the former. Well, I worry about the current level of supply and transfer relative to underlying. Ну все, ждем открытия. Jam tomorrow rather than jam today. But if I were a business thinking about relocating to Europe from, say, the United States or becoming European turbo, I would definitely. Я пока звук выключу. Future property in Europe. Когда будут какие-то комментарии, я выключу. Germany looks much more interesting. Companies. Да, ну, собственно, мы видим, немножко оживился фунт также. Давайте посмотрим, что тут происходит. Достаточно серьезные уровни сопротивления, там 200 ИМА и так далее. Ну и прорыв вполне возможен. Ну, как минимум, там где-то 1.33 мы пробиваем уже, да? 1.3350, 1.34. Посмотрим на открытие. Робот портфолио уже перевел в плюс. Да, то есть как бы
Посмотрим, как дальше, как они будут расторговываться на открытии сессии.
section. So here we go. European markets set to open a little bit higher. Remember, the white line here is the London market, the purple line is the DAX, and the blue line is the Cancaron. So you can see London just beginning to jump up a little bit now. We rallied into the, sorry, we sold up a little bit into the close on Friday. As you can see, we're dropping a little bit higher, but now it's getting up at some of those section highs that we saw on Friday. But as you can see, it's interesting to see the Cancaron just dipping a little bit, maybe in the open, so that disappointment will be coming through for the French market. We'll see how the DAX opens in just a moment. There you go, DAX and the Cancaron both now jumping up, as you can see. So we are seeing a positive start to the session here in Europe. Let's get the details of how the session is starting. Let's get into Nero JH. Да, Сталина подтверждает. Because in Asia we were seeing materials stocks leading the gains. If we look at the IMAP on the blue, У нас также, видите, идет предупреждение здесь о том, что будут новости. Вернее, что они были. Unemployment change. In major cities in Europe, including Poland as well as Germany, they look very attractive. Big opportunities. Zeitung, the advantage is to sell a stake in Roche by the end of this year, provided there is no stock market crash. Now, and where we've got the laggards at the moment are IT and energy, though we are seeing pretty much every industry group gaining right now on the stock 600. Energy actually the laggard now. Interesting, given that we are actually seeing crude oil rally today. Now let's take a look at how the gilt markets are opening. We take a check on this every day. Pretty much unchanged at the moment on this yield. We're at 0.85%. Remember that this fell below 1% for the first time ever in the aftermath of Brexit, but that's where we are at the moment on this 10-year UK yield. Now let's take a look at the three stocks that we're watching at the open. I'm starting with Pharma and Novartis specifically because there were reports in Sonntag Zeitung that Novartis is to sell a stake in Roche by the end of this year, provided there is no stock market crash. Now, the paper didn't say where it got the information, but we are seeing Novartis, it looks, move a little higher, up 0.4%. Still waiting for Banco Monte dei Paschi to open, but I just thought we'd bring this up because there was reports in La Repubblica that the ECB is demanding Monte Paschi start a 3-year plan on non-performing loans, and in fact wrote a letter to Monte Paschi. So keep an eye on that. Oh, it looks like it's opening lower, down 3%. And then finally, wanted to take a look at Deutsche Bank because over the weekend we had a report in Der Spiegel, CEO John Cryan saying that Deutsche Bank won't need to access capital markets or to sell its wealth management business as it continues to build capital organically. That looks like it's a little lower at the open. Guy? Thank you very much. Indeed, Nero, we'll pick up where Nero was talking about the Italian banks, the Italian Prime Minister Matteo Renzi is said to be ready to inject public funds into the banking system as a last resort in direct finance to the EU. This according to the Financial Times. Let's bring in James Bowden, CIO of CCLA Investment Management. This is an area of interest to this, James. Renzi needs to do this, right? Absolutely, he has no choice. It is completely inappropriate that Europe has said no. You can absolutely understand the German perspective, which is that there are some rules, people have to abide by the rules. If you throw the rules away, then you have no club. This is the area of Frenchalism. Basically, the Germans say the rules. Everybody else says we're not worried about the rules because we need to be pragmatic about this. Is this one of the great fault lines in Europe? Well, arguably the biggest fault line, of course, is the construct of the European Central Bank and the whole Target 2 system. When one thinks about how central banks work, we have the US Federal Reserve. We know that the constituent members of the Federal Reserve have to zero their balances with each other at the end of each year. In Europe, there is no such flattening, and therefore the credit balances that are lent through the European Central Bank by the Bundesbank are huge. And we have vast swathes of borrowing by peripheral economies where they basically keep themselves on what are now, in effect, fiscal transfers because of negative interest rates. Let's go back to the Italian banks and kind of deal with the details of the investment opportunity or lack of it here. If you believe that the Italian government is going to do this,
this is UniCredit's price to book, which you can get on the FA function here on my Bloomberg. We're now trading at 0.2214. This is a reasonably long-term chart. You can see it's come down very aggressively of late, but I mean, from still sub-1. Value trap or value? Well, there are two aspects to the challenge. There is the first challenge of the financing of the bank itself, which Mr. Renzi is going to deal with. There is the secondary challenge, which relates to the growth of the Italian economy, the demand for credit, the opportunity to make money. And there we have a real challenge. Да, завышает австралиец, австралиена по-прежнему, And therefore, the Italian banks австралфранк поддержал, challenges to what they will do. кроссы австралийца двигается. Injecting money into banks at this point, we haven't seen Ну и австралиец немножко. in place to allow. Эти сигналы висят уже минут 40. I think it's absolutely essential that there is credit and liquidity made available by the central bank, by governments, to the commercial banking sector, in order to ensure there is adequate confidence and that the banks can continue in business. In parallel, you're absolutely right to say that we do have to clean out the mess. We do have to have, well, in America, very early after the financial crisis, with the troubled assets relief program, we need to have that in spades. Do you need Italian banks? Well, UniCredit has sat there as a long-term model in a barbell strategy. Because I would suggest that the overwhelming majority of investors' money should be quality growth. The problem with quality growth is that it isn't going to deliver fantastic performance from here, precisely because it has delivered so well, its prices is relatively high. The opportunity there for being wrong-footed is quite strong. UniCredit, to me, represents a really interesting barbell opportunity with a small weighting. If we get recovery, we'll be able to What's the upside? What will be the upside on kind of the it trades at 1, 2, 3 book. Absolutely. Why did it not get back to 1? Absolutely. If we were to see resolution of the major challenges of Europe, likely a breakup of the euro, return. Right, so UniCredit is a bet on the breakup of the euro. Well, it is on a dismantling of the current arrangements, which are clearly dysfunctional. So the logic eventually takes one to break up the euro with the exchange rate mechanism where it will pull back in, an expectation economies can find their own way forward. There are plenty of steps, because of course you have to bear in mind that markets anticipate future rather than wait until it's priced. Exactly right. So I would say that UniCredit is a good option. It gives you that optionality on the possibility that Europe sorts its problems out in a way that markets simply do not anticipate, but we get significant resurgence of the value of the euro itself, plus a significant uplift in the value. I'm confused. So, in order for this strategy to work, you have to have a break of the euro. No, you just have to have it's kind of binary. You either get a break of the euro. По валютам, смотрите, здесь подсвечиваются те валютные пары, которые активно растут или активно падают. Мы видим с вами сейчас, что кроссы австралийца, австралфранк, австралиена, да, австрал-канада, они подсвечиваются зеленым, ярко-зеленым цветом. Есть сортировка, например, по максимуму и минимуму дня. Тогда будет вот так. Вы видите, да, что именно кросс австрала и австрал формируют сегодня утреннее движение. То есть здесь максимально наглядно все. Ну, собственно, вот тут то же самое. Вам не надо не отслеживать никакие изменения в инструментах. Ребят, не майтесь дурью. Здесь за вас уже все отследили и дали вам точные входы. Что ты собираешься отслеживать? Зачем? В этом нет никакого смысла. Вы поймите, что логика всего этого мероприятия для вас – это зайти, быстро заработать деньги. Все. Вот он, 3 сигнала, которые висели, 2 сигнала висят уже 40 минут. Что было непонятно? Что еще отслеживать? Не надо ничего отслеживать. Это не сигналы, это готовые входы робота. Все портфолио робота в плюсе. Но у вас есть даже выбор более приятный. Вы можете не просто держать все позиции, так как это робот делает, а войти по тем, которые уже в плюсе, которые продолжают трендовое движение. Ну, звуком, все изменения оповещать звуком, ну ради чего? Если бы это было все, если бы все эти изменения, скажем, происходили там каждую секунду, от них что-то зависело, но перед вами весь монитор, он находится уже час перед вами, да?
И вам нужно, собственно, вот это вот я начинал сегодня с того, что вот это все, вот эти правая сторона, это все не нужно. Это уже вы попросили, чтобы мы вернулись к старой схеме. Реально нужно вот эти 3 верхних колонки. Все, все, что вам нужно видеть. Здесь идет округление до целых чисел. Что у тебя не совпадает, Дима? Напиши мне конкретно. Позиции Австрал-Иена, Австрал-Канада, доллар-франк, фунт-франк сейчас добавился, видим, да? Не надо вам никаких совпадений. Вот у вас конкретно все перед глазами. Главное, чтобы вы просто, опять же, поняли, что все здесь, сама логика этого всего мероприятия для того, чтобы максимально упростить людям заработок. Не аналитику, не поиск чего-либо, а уже готовый заработок. Причем быстрый. Дима, опять выдумываешь. Давай не пиши сюда всякие глупости. Свои мысли держите при себе, если они не могут помочь людям. Вот честное слово. Что может быть, вот что может быть проще вот этой системы? Тебе показано, еще раз говорю, что для 10 тысяч долларов показан входной лот, у тебя 1000, поставь 1 микролот. У тебя, соответственно, 5000, поставь там 5. Показана пара, которая дает плюс в режиме реального времени, да? Никто не знает, пойдет ли это движение дальше. Никто в мире не знает, или если говорит, что знает, то тупо врет. Потому что это зависит от огромного количества факторов, да? То есть задача просто увидеть, что это движение есть, и не платить при этом большие деньги за эти сигналы или за какие-то роботы там или еще что-то. Вам не надо думать про импульсы, волны, вульфа и всякую прочую хрень. Она вам не помогала, не поможет и не предназначалась для того, чтобы вам помочь. Есть простые вещи, есть движение рынка, оно или есть, или нет. Пока оно есть, можно заработать. Если мы говорим не о среднесроке, да, а интрадей. Вот сигнал по Австрал-Иене, по Австрал-Канаде висят 40 минут. Что тебе надо еще? Не надо, просто вот меньше думайте, старайтесь меньше думать. Как только вы начинаете думать, вас опять выбрасывают вот в эту всю тему, давайте посчитаем здесь Фибоначчи, еще что-нибудь. Это не нужно делать вам, абсолютно. Хотя, если нечем заняться, то можем тут порисовать. Даже порисовать не получается. Здесь красиво, конечно, машинка отрисовала эти вещи.
Ну, тут потенциал движения 0.7380 вполне реально. То есть вот туда. Still at trading, just shy of 21 we got to earlier on, but still at 20. I just also want to show you this chart as well on my Bloomberg, and this is the gold-silver ratio, and what this effectively shows you is that people are now buying more. Здесь та же история, вот два уровня, куда они в принципе могут двигаться. And you can see this sort of fantastic head and shoulders over here that we got back to in the kind of 90s, early 90s. Let's get James's take on where we should go with our precious metals holdings. He's the CIO of CCI. Это Австрал Канада. Do you have gold in your portfolio? Absolutely not. No, I regard gold as a speculation. I regard gold and silver as both part of the commodities complex, and I worry that commodities are relatively overpriced in the context of slowing industrial activity on a global basis. I look at the stories that are running on China at the moment, which we had just before the last break, and it's very clear that China's policymakers have become reactive. So we had the expansion of fiscal policy in 2015 in response to the difficult. Ты имеешь в виду по предыдущей паре? I see a reversal of that support. Ну, я поэтому и говорю, что да, вы можете, вы можете обращать внимание на то, что происходит с мажором и его кроссами. Вы видите? Идет нормальное поддержание роста всеми кроссами мажора австралийца. Машина не зашла по австрал-франку по определенной причине, да? Мы не увидели этот вход здесь. Возможно, он был раньше, и до того, как я транслировал, я его уже закрывал. Это первый вариант. Второй вариант. Что-то могло по паттерну не сложиться в машину, это не принципиально. Но вы как трейдер, видя, что идет движение по мажору, то есть поддерживают все кроссы, можете, в принципе, и додуматься, да, что может быть заработать не только на австралии, но еще и на австрал-франке, и на всем остальном. Ну, это по желанию, не обязательно. Commercial banks do what was threatened by Commerzbank and store money, the Euro party finishes much earlier because the inflow into Germany is then not recycled, becomes killing and crushing the Eurozone economy. However, when I think about what lies ahead for equities, I reasonably believe that corporate earnings in the United States will be 4 or 5%. Because revenues are running at that level and margins should now be stable, I don't anticipate that we should have expansion or contraction of the valuation that we pay for those earnings. So the capital return for equities in the States could easily be 4 to 5%. An environment where bond yields are close to zero, that sort of risk premium to me is still very pro-equity. So I would still be supporting equities in the context of US equities capital. Well, US equities look better placed than most simply because US companies are doing extremely well. But I look at the mainstay of European portfolios, I look at the Swiss pharmaceuticals, look at the UK players like Diageo and Unilever. The quality growth story still has mileage. And I anticipate that with bond yields falling, the so-called minimum variance or low volatility strategy will have another path. James, thank you very much indeed. One more block with James still to come. Anyone still to get out of him, I think. He is the CIO of CCA Investment Management. This is Bloomberg. Up next, a year of unexpected events. So as the biggest upward shift in a year forecast since 2008. We have a chart of the Japanese currency's stunning surge next.
Let's talk about this some more. No change, just got in charts of the hour. Guy, that's indeed what I've got here. You can see the yen spot rate in white. We're at 102.72 at the moment. The blue line is the change in forecast. And as you say, Brexit has spurred the biggest upward shift in yen forecast since 2008. The Bloomberg survey has the currency weakening to 107 per dollar by year end. Guess what? That prediction tops the most bullish estimate at the turn of the year. That was JP Morgan's 110 call. That's the green line that I've tracked there, and you can see in blue how the forecasts have gone beyond that now. The most bullish call now is Barclays predicting a rally to 87 this year. I've circled this here because that's a level, if we get to it, that has not been seen since January 2013, 3 months before the Bank of Japan actually launched its stimulus program. Now, the bottom line, Guy, is that the boldest forecast for gains underestimated the yen strength in the first half of 2016 by at least 10%. So the yen exceeded all estimates as investors really flocked to it as a safe haven as results, events that weren't really expected happen. So, for example, Brexit, and also Donald Trump's emergence as a presumptive US Republican presidential nominee. Now, JP Morgan says that for the rest of 2016, it is the US presidential election that will be in focus for this pair, and analysts are really seeing limited scope for the Bank of Japan and any action it might take to actually push the yen down. Guy? No, thanks very much indeed. Let's give James to take on all of this. What's the right investment surrounding this, James? I worry hugely about what is going on. I look at the divergence in underlying value between the yen and the dollar, and I look at what happened in the run-up to the Plaza Accord, where, of course, central bankers had to club together to change the way the currency is traded within the global economy. And I think that we are heading towards another Plaza Accord. Meanwhile, when one struggle, I don't know what John was talking about the other day, but he stood up and said, you know what, we need monetary policy to be coordinated. Absolutely. The light bulb's gone off already. Yes. Mr. Draghi is a very smart man, and he recognises the political will to do whatever is necessary is fast ebbing away. So he needs to shift the focus away from European central banks to the broader capital of the central banks. He also needs to shift the focus on fiscal policy, investment infrastructure, investment in real capital in order to get the economy moving. Because just printing money doesn't actually create growth. We know that, and we see that in Japan. We come back to the challenge in the year. The negative interest rate policy that was designed for economics to weaken yen has had a reverse policy, because savings rates rising, people saying, well, look, in the environment of negative interest rates, we want to have more in our pot for when we're up, because we know we're going to get less. And if we're going to have more now, we need more yen. The yen is going to carry on going up. What's the way out of it? Fiscal policy clearly is one element of that. Do you think they'll just monetize the debt away? How does this game play out? I would say that the two big changes that we have to have are a change in strategy by the Germans and the German economy. The moment they are taking advantage of the weakness of the euro to have an export-led recovery and growth program, but the proceeds that they receive, they're not really stuck into the global economy, they are saving. So that is acting as a black hole for wealth in Europe. We see the same in North Asia, particularly from China, where the export story continues to drive money into China. It is then saved, not then spent. How do you get that mind shift, though, to take place? How do you change attitudes around the world? Because that would be a huge fundamental shift in the way that we're approaching everything, fiscal policy to monetary policy to investment to everything. It simply requires a crisis. And if we come back to what's going on in China, it seems to me very clear that their abandonment of fiscal support has been quite evident here, as evidenced by the numbers that are now being released. So China recognises it has a very difficult time ahead, and it will write more checks in due course. We just have to be patient to recognise we're not quite there yet. Okay, so let's kind of order, they're not black swans, but let's kind of order the crises as you see them and how they're going to develop. Sequence them out for me. China, Europe. Let's begin with the root cause, which is excess inventory and manufacturing, meaning that we have ongoing deflation. Yeah. Ongoing deflation means that we have very low rates of inflation, we have low levels of consumption, and all of this is co-associated with excess debt. We need to blow away the excess debt. We need to allow people to go bust. We need to have a creative destruction, as is the capitalist system, because we cannot keep getting 1930s. No, absolutely not, because when one thinks about what saved us in the 1930s, Neville Chamberlain, Chancellor of the Exchequer in the UK,
took away planning controls of the UK property market on all but 70,000 acres. He empowered the banks to create mortgages. He added 1 percentage point of GDP growth in the first year, 1934. In order to save the British economy in the next 3 years, 34, 35, 36, we had a resurgent economy precisely because no change in Berlin knew what to do, supported by Maynard Keynes, to deliver the sort of growth that the US could only dream about. And I have to say, imagine what happened in the UK to the problems of people who can't buy a house. We have removal of planning controls, the emancipation of the banks. People talk about house builders at the moment as being in the mess. Actually, I think as long as we have very tight planning controls, house prices in the UK will continue to go up because all we have is an imbalance of supply and demand. It's just see what the next chance is. Check out what's going on. They will take a little more. We'll come back to that one later. James Webb from CTN Investment Management. So thank you very much indeed for joining us. This is Bloomberg.
After the Brexit vote. Not a banking crisis for him, though. Well, it'll be interesting to see how that one plays its way out. Bank had contingency plans for the Brexit. He is saying that the Brexit vote has been a hit to the bank. So it's not a banking crisis, he is anxious to point out. The other thing I just want to bring you as well is some lines that are coming out in terms of the macro analysis that S&P is doing. The UK will, quote, barely escape a full-fledged recession. So not a technical recession, i.e. sort of two quarters. We're talking about a full-fledged contraction here, which is what the S&P is talking about. S&P is talking about will produce a drag on the UK GDP of 1% in 2018, 1.2% in 2017. Estimates fairly chunky hits there as a result of what we're seeing here. Let's get you calls up on what you need to know here to put a business plan here in Tiny Learn. Thanks, Guy. Postal Savings Bank of China is seeking to raise $1 billion in what could be the world's largest IPO this year. That's according to people familiar with the matter. The firm is set to have a listing application with the Hong Kong Stock Exchange last week. Analysts are confident that the IPO will be a success, noting that the actual listing isn't likely to take place until September. Line has halved the price of its initial public offering to raise as much as $1.1 billion. It's offering 35 million shares at its debut of as much as 1,300 yen each, the largest technology IPO of this year. The operator of Japan's popular messaging service cited strong demand and market conditions for the move. Tesla Motors has missed its forecast of vehicle deliveries because of what it called an extreme production ramp. That saw half of the quarter's production in the final 4 weeks. The electric car maker delivered just over 14,000 vehicles in the second quarter, below its 17,000 estimate. And that's a Bloomberg business plan. Thank you very much. Indeed, hi in the UK, virtually the EU is a growth opportunity for the Eurozone-based markets, places and players, according to the CEOs at Exxon Provence, the business conference, which is always a nice thing to attend. Here's what Hans Holden had to say. I think there is going to be a slowdown in the UK construction. We don't know yet the order of magnitude. I'm not sure it's going to be terrible, but there will be an impact. On the other hand, I say I don't expect at this stage a significant impact elsewhere in Europe. I think we have, on the other hand, a positive dynamic in many countries in Europe in the construction market, and I consider this should continue and will continue. Some players, market participants, providers of financial services will have to get closer to the clients, will have to book assets in Europe, will have to clear assets in Europe within the European Union, within the Eurozone. And that is what the number of large banks, the number of large companies, the depth of the established pool, the depth of the savings available locally can be a legitimate player in the new game.
functionalities in the mobility, not only for France, but perhaps for Frankfurt, Luxembourg, Amsterdam. If we compare these four places, for example, I agree with you that we have not a tax environment which is very favorable, but we have other things, other good things. The quality of life, for example, is in Paris probably the better in the rest of Europe. So I would say that some few parts of the financial business of London could come to Paris. Yes, and of course, for the French economy, it will not be bad. Back to that story as we work our way through our coverage throughout the day. I guess really one of the big debates now is what happens. It's going to be interesting one. Frankfurt, Paris, where we roll live. Abu Dhabi is something else that is in focus today. It's combining two of its largest banks to better compete with regional rivals. National Bank of Abu Dhabi is merging with its rival First Gulf Bank in a deal that will create a lender with $175 billion of assets. Bloomberg executive editor Tracy Alloway is in Abu Dhabi with the details. First of all, Tracy, just break down the details of the deal for us. They call it a merger. Is it? Sure. Well, I think it's fair to say it's a mega merger here in the Middle East. There's some early morning alliteration for you. We have First Gulf Bank and National Bank of Abu Dhabi agreeing to combine and create a new entity, one that will have a market value of $29 billion. That is larger than the market value of, say, Deutsche Bank, factoid that might have been slightly more impressive before the Brexit vote a week or so ago. However, this combined entity is going to have one of the largest pool of assets in the Middle East. This is all part of an effort by Abu Dhabi to diversify its economy in the face of lower oil prices. They want to create a national banking champion that can better compete in emerging markets and potentially even on the global stage. Now, the way this is actually being done is through what's being billed as a merger of equals. However, it's a share swap. FGB shareholders are going to end up with about 52% of the combined entity. However, it's going to retain the NBD name. Tracy, what's the reasoning behind this, and what's the reaction? По поводу доливок. Если вы уже в позиции и в плюсе, я не рекомендую доливаться. Почему они могут в любой момент развернуться, и ваша доливка сработает против вас, да? Пока что все в порядке по нашему портфолио, тем позициям, которые были рекомендованы. Ну, как минимум, Австрал иена с самого утра висела. There's a lot of talk right now about more bank consolidation in the works. We've seen some analysts single out a couple banks, including Abu Dhabi Commercial Bank and Union Bank, as potential targets for more deals or banks that will be under pressure from the authorities to merge. Their shares were up yesterday, so clearly a lot of optimism in the market. However, here on the ground in Abu Dhabi, there's also a bit of trepidation. Remember that we've seen consolidation that we haven't seen for almost a decade in the UAE region. Конечно, фунт, если здесь раз торгуется наверх, тут огромный потенциал движения. In the announcements that came out yesterday, but there's lots of talks of cost savings, synergy. Whenever you 250 пунктов движения, аж сюда, 1.32. Tracy, great stuff, great story. Thank you very much indeed. Tracy Alloway joining us out of Abu Dhabi on that massive bank merger. German Finance Minister Wolfgang Schäuble has suggested that Germany wants national governments to set the pace for future cooperation within the EU. In a newspaper interview, he said governments should sidestep the European Commission in Brussels if necessary. For more, let's go to Berlin and our German government editor, Tony Chiska. Tony, how does Schäuble's comments fit into this kind of post-Brexit debate we're now in? Well, it looks like it's kind of an opening gambit, if you like, by Germany, because there's obviously a lot of debate and a lot of shock on the continent about what does Brexit mean and what lessons do we draw from it. And Schäuble is saying, of course, the European Commission is a sort of central body that has driven the EU, if you like, and has this role to play. But if it's too slow and countries get deadlocked, and after all, there are 27 of them, or 28 as long as Britain is still in, then we need to have national governments move forward. And one of the possibilities he raised, for example, is a defense union or some kind of defense cooperation, say, between Germany and France. They're looking for practical projects and not
big visions of Europe. So kind of, I'm curious as to Merkel's strategy, therefore, working forward from here. Is she implying, therefore, that Europe is too bureaucratic? Is that the kind of the implication that is part of this? And how does that fit into the wider narrative she's going to pursue? Yeah, they don't use the word too bureaucratic, although we've heard from Merkel in the run-up also to the Brexit vote that, yes, we agree with the British on some things that the EU should either do better or do less of. And, clearly that's kind of a code word for red tape and interference, if you like, in national affairs. So there is this strand in Germany of, there's only so far we can go with this European integration idea. And Merkel has mentioned several points that could be pursued, especially fighting youth unemployment, which clearly is a huge problem in many countries of the Euro area. And we don't have a lot of specifics yet, so that is something that we'll clearly hear more about. And Merkel has said as much herself. Oddly enough, if you like, this is something that seems to be going over the summer. There doesn't seem to be, at least on her part, there doesn't seem to be like a massive amount of haste. Yeah, that's fascinating itself. Sounding great stuff. Thank you very much indeed, Tony. Just joining us out of Berlin, our government's reporting editor. Up next, after May's low payroll number and Brexit pushed out the prospect of the US rate hike, markets await June jobs data. Now on Friday, we're going to look at what to expect. That's next. This is Bloomberg. Да, теперь давайте поговорим, почему бы, вот Дима говорит, почему бы Австрал не закрыть. Ну, ребят, еще раз говорю, у каждого из вас четко должно быть понимание того, что вы торгуете свои трейды. Я просто показываю, как работает машина. Для машины, для 10 тысяч депозита этого мало. Вот этого портфолио плюс 16 мало, да? Она должна сделать хотя бы 100 баксов, чтобы я ее закрыл принудительно. Но это работает портфолио. Портфолио позиций, да, 10 позиций, 10, 11 иногда открывает. В вашем случае, когда у вас открыты конкретные позиции, вы можете руководствоваться принципом план дня. Ну, это идеальный вариант, например. Сделал план дня, до свидания. План дня это 1, 1,5-2%, как получается. Но сегодня активного движения пока не было. Я не вижу, как здесь можно было сделать план дня, если не превышает там все эти входные лоты. Еще раз говорю, что здесь показаны входы 14 микролотов, то есть 1,4 полных лота для депозита 10 тысяч долларов по Австрал-Иене, по Австрал-Канаду 1,3 и так далее. То есть с точки зрения тренда он не то, что не закончился, а еще и не начался, чего закрывать здесь. То есть если вас прибыль устраивает, которую вы сейчас заработали, вы можете закрыть день, и это будет хорошей логикой. Или можете перевести в безубыток часть позиции. Да? Ну, то есть это уже логика трейдера. Еще раз говорю, не сравнивайте то, что делает робот на полном автомате, и свои позиции. У вас есть
как преимущество перед роботом, так и недостаток. Преимущество в том, что вы открываете практически только плюсовые позиции. Робот набирает портфолио по заданному алгоритму. Что-то у него в плюсе, что-то в минусе, но вы видели, сколько раз за сегодняшних этих 2 часа или 1,5, сколько раз минусовое портфолио переходило в плюсовое, то есть это не проблема. Просто робот отслеживает все эти позиции, а я уже принимаю решение. Но для 10 тысяч $23 закрыть плюса – это смешно. Поэтому я не буду сейчас пока ничего закрывать. А вам надо руководствоваться своими, у каждого свои вещи. Но еще раз говорю, если рассмотреть эти позиции, они только начали движение. Америка сегодня не торгует, соответственно, крупных каких-то движений будет. Почему не дать возможность этим позициям вырасти? Да? Что если это тренд, то мы увидим продолжение движения аж вот туда. 78, 79, 80, 81, 82 и так далее. Да? Вот, то есть здесь руководствуйтесь каждой своей логикой. Но главное, чтобы эта логика была. The markets here, and then also in terms of monetary policy. Well, I think it's got a chance to be noisy, short-term noisy, but I think at the end of the day, it's not going to shift the dial on what the market expects in terms of the Fed. And also, we've had Stan Fisher out there for this year. Кирилл, робот на бай не доливается. Сейчас я покажу. Смотри. У робота позиция на долив на движении против него. Видишь? То есть первый ход у него он сделал здесь 77 там с чем-то. Если бы движение пошло ниже, машина бы зашла, долилась и усреднилась. Опять же, это не, эта тема достаточно опасная для вас. Почему? Потому что все эти события могут происходить очень быстро, и робот очень быстро может эту доливку перевести в плюс за счет портфолио. То есть, как бы, я могу увидеть, что да, пошло активное движение, и просто ручками все портфолио закрыть на небольшом плюсе или на большом плюсе. Но для меня усреднение по одной позиции мало что значит, потому что обычно открывается 10-11 позиций. Что-то в плюсе, что-то в минусе, и дальше вот так же, как здесь. Видите? Все эти позиции, все до единой, в течение дня давали прибыль, максимальную прибыль, видите? От $1 до 26, это то, как работает портфолио, то, как оно дышит. То же самое, каждая из этих позиций давала минус в течение дня, видишь? От единички до 20, причем мы видим, до 25, да? То есть примерно даже это показывает, что рынок сейчас находится в состоянии флета, да? Вот, поэтому, еще раз говорю, у робота это определенная версия нашего традиционного робота, он постоянно дорабатывается, дописывается, то есть вам не об этом. Для вас самое главное первые вот эти входы, и если движение продолжится, вы просто зарабатываете. Если нет, вы закрываете 0 или небольшой минус в ожидании следующего движения. Как видите, Форекс тоже не каждый день активно торгуется, ну и я не думаю, что это для вас большая новость. Да? Если нет движений, то их нет. Америка сегодня не работает, тоже там особо ничего не выиграешь. Есть у нас, конечно же, привязка к новостям бывает, вот, но это все в основном по австралийцу что-то было у нас, да. Или, кстати, это сейчас как раз эти новости. Надо посмотреть, какой здесь у меня часовой пояс. Но если это Москва, то эти новости уже прошли. Что на компьютере у меня установлено восточноамериканское время. Соответственно, какие-то новости у нас будут. Да, это уже прошли новости, здесь стоят птички. В 11:30 через полчаса по фунту. Ну, такое сегодня неактивное новостное дело. Ну, завтра может быть интересно тоже. То есть все традиционные методы как бы применяются, просто упрощение в том, что, ну, собственно, вы не особо думаете, не особо переживаете, не особо ищете. Ничего не надо искать, ничего не надо выдумывать. Вот вам показаны позиции, повторяйте их, и дальше как пойдет.
вообще доливаться я рекомендую, если по тренду, то, ну, во-первых, мало кто это рекомендует делать. То есть, как бы, любая доливка сразу же при первом же откате работает против вас, да, но если идет активное трендовое движение, прямо при вас можно доливаться и часть прибыли быстро закрывать. Это как вариант может срабатывать. Ну, если такое, как сейчас, когда то туда, то сюда, то ничего в этом нет смысла никакого. Corporate rates to 15%. Will it be enough to keep business in Britain? Banking on Brexit in a Bloomberg exclusive, the French economy minister says Paris should be the new home for euro clearing. And European stocks give up early gains, dragged down by the banks, commodities rallying, while the US takes the day off. Welcome to the Pulse Live from Bloomberg's European headquarters in London. I'm Mark Barton in for Francine Lacroix. Stocks did open higher, a little bit lower now. What a week it was last week. The stock 600 rising by 3.2%. It's down a fifth of 1%. Best week for over a month last week. Down 4% though since Friday the 24th. Sterling's rising against the dollar, gaining for the first day in 3. It is down almost 11%. Since Friday the 24th, the day after the referendum. The UK 10-year is up by a couple of basis points. It fell to a record low, 0.86% on Friday. And silver today, rising above $21 for the first time in a couple of years. Investors seeking precious metals as haven assets. Let's get the Bloomberg first word news. Here's Sarah. Good morning. Standard & Poor's estimates a 0.8% hit to Eurozone GDP in 2017 and 2018 in the wake of the UK's Brexit vote. The ratings agency also predicts that Britain will barely escape a fully fledged recession as it sees a 1% drag on GDP next year and 1.2% the year after. It assumes that this will mean the Bank of England will have to restart its QE programme. Australia's election has resulted in neither major parties having enough seats to form a government. This is threatening to undermine the nation's credit rating. Moody's Investors Service has said there are limited implications for Australia's top grade, while Fitch Ratings said a wider deficit could put downward pressure on the score. Saturday's election results have yet to be completely finalised. An increasing number of economists predict Chinese banks will receive a government bailout within 2 years. Standard Chartered and Commonwealth Bank of Australia are among 9 of 15 respondents in the latest Bloomberg survey to say they expect the move. The majority of those asked believe the cost of recapitalisation will exceed $500 million. Chinese lenders are grappling with a growing mountain of bad debt after years of cheap credit. One of London's biggest law firms has threatened to take action if the British government tries to initiate the process of leaving the EU without consulting Parliament. Acting on behalf of an anonymous group of clients, Ms. Calderea said the triggering of Article 50 can only be started with Parliament's consent.
Baghdad's deadliest attack in a year has killed at least 115 people. A truck exploded in a mostly Shia neighborhood, underscoring the ability of extremists to strike despite heavy security and multiple checkpoints. The area has many clothing and jewelry stores, restaurants and cafes. The blast came with the streets filled with people after they had broken their Ramadan fast. Global News 24 hours a day, powered by more than 2,600 journalists and analysts in more than 120 countries. I'm Neera Chevich. This is Bloomberg. Mark. Neera, thanks for that. Chancellor George Osborne has set a goal of cutting the country's corporate tax rate to 15% in an effort to maintain business investment in the wake of Brexit. Britain's current tax rate is already the lowest in the G20 and was scheduled to fall to 17% by 2020. Let's introduce our guest for the first half of the show. He says uncertainty will act as a major drag on the UK economy. Trevor Greenson, head of multi-assets at Royal London Asset Management. Trevor, thanks for joining us. We've had Standard & Poor's today saying Brexit will produce a drag on the UK economy of 1.2% next year, 1% in 2018. How bad do you think it'll be? Well, I think the negatives are a slow burn. So in terms of hiring intentions, in terms of investment expectations, not just domestically but foreign direct investment, all of these things are going to be worse than they would have been. But on the other hand, we're getting the equivalent of the injection of adrenaline you get when you arrive in. Ну, сталкана так напористо тестирует этот локальный максимум. Если пробьет, пойдет дальше. Мы видим, это одна из фактически единственная пара, в которой все таймфреймы, балансы всех таймфреймов плюсовые. То есть все на базе. We wouldn't chase the markets right now. We think that the markets are enjoying the morphine and the adrenaline. And it's 50% corporate tax rate, morphine and adrenaline. It could be quite an effective adrenaline shot, couldn't it? Австралиец подтянулся, обратите внимание. Австрал-доллар. Мажор. Тоже тестирует максимум. So we know all the markets have got to go on is the fact they've had these policymakers do quite dramatic sounding things. The next few months is when we Ну, доллар далеко вряд ли пойдет. Это вот уровень 0.9750, 55. Наверное, это максимум на сегодня у них. And the FTSE 100, Trevor, has always been a bull market. From February the 11th, it's a 2.5-year low. It's roughly 19% above those levels we saw. Depending on what you're measuring in, then foreign currency is sterling. Yes. A big part of the benefit of the UK market is the fact that such a large proportion of the FTSE are foreign currency earners. And should the weak sterling, does the weak sterling make the UK... Да, была бы у меня эта платформа 10 лет назад, уже бы я чатами не занимался. We see positives globally, global growth okay, we're going to get further stimulus because of what's happening in Europe. Хотя надо сказать, что мы, конечно, все эти годы пытались сделать что-то подобное. Очень много времени, денег потрачено на это все. Чтобы так просто все это видеть. And so you're looking at a steady level, so we're roughly 130 to go down to 120. I think it's 120 over the next 3 or 4 months, but I don't know where we're going to end up because it may well be that we get to a situation in 6 months' time that there's been some kind of movement from the European side. Bear in mind you've got French and German elections next year with anti-EU parties rising very strongly. If there's any kind of compromise in terms of freedom of movement of labour, for example, then we may find ourselves in another referendum or general election and suddenly we go all the way back up again. So what's your overall view on UK stocks? I think for the best part of 8-9 years, Trevor, as we know, active fund managers have been underweight UK stocks. There's been a bit of a sea change in the last month or so. What's your overall assessment of the UK stock market? We're still modestly underweight UK equities and a kind of overweight equity portfolio. So at the moment we think the bigger opportunities right now are buying emerging markets, for example, where policy will be looser globally and China isn't going to be affected too much by Brexit. The UK's got a lot of political risk in it. I think we're going to stay quite close to neutral for a while. I'm sitting on the fence on sterling here and on stocks. I think they're going to spin around a lot. But all I would say at the moment is the markets have been cheering the adrenaline shot
and that is likely to wear off over the next adrenaline shots over last. Trevor say that Trevor Greenham, head of multi-asset at Royal London Asset Management, stayed with the pods. Plenty coming up, including could France grab a share of the UK's euro clearing business? We'll bring in the best of our exclusive interview with the Economy Minister, Emmanuel Macron. Plus, will David Cameron be remembered for breaking up Europe and the UK? That's the view of Professor John Ryan from the LSE. We'll get his thoughts. And sidestepping Brussels, not the UK, but Germany. We're live in Berlin to analyse comments from Germany's Finance Minister, Wolfgang Schäuble. This is Bloomberg.